Hello friends, welcome back to vtechnologies. So లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీడియోస్లో నేను ఒక 2 ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ జెన్కిన్స్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ గురించి అయితే మాట్లాడాను. మేజర్గా వచ్చేసి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ జెన్కిన్స్ రీస్టార్ట్ అండ్ సేఫ్ రీస్టార్ట్, అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ మన కెరియర్లో ఆర్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్లో ఏ జెన్కిన్స్ ప్లగిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేశారు అనేవి చూసాం. నౌ కమింగ్ టు దిస్ థర్డ్ క్వశ్చన్, మనం కస్టమ్ ప్లగిన్స్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి? ఓకే, సో కస్టమ్ ప్లగిన్స్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలనే క్వశ్చన్ మనం ఫ్రీక్వెంట్గా ఇంటర్వ్యూలో ఫేస్ చేస్తాం. దాన్ని మనం ప్రాక్టికల్గా ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో చూద్దాం. ఓకే, చాలా సింపుల్ నావిగేషన్. ఫస్ట్ లెట్ మీ లాగిన్ టు మై జెన్కిన్స్. నేనైతే ఆల్రెడీ నా జెన్కిన్స్ లాగిన్ అయ్యి ఉన్నాను. దిస్ ఈజ్ మై జెన్కిన్స్ డాష్బోర్డ్. లెట్స్ సే బిఫోర్ ఐ ఇన్స్టాల్ ద కస్టమ్ ప్లగిన్, ఇన్బిల్డ్ ప్లగిన్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో చూద్దాం. దానికి చాలా సింపుల్ నావిగేషన్. చూడండి, నావిగేషన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ మేనేజ్ జెన్కిన్స్, ఆఫ్టర్ దట్ మేనేజ్ ప్లగిన్స్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మేనేజ్ ప్లగిన్స్ అనే సెక్షన్లోకి వెళ్ళగానే మనం కొన్ని సెక్షన్స్ చూడొచ్చు, లైక్ అప్డేట్స్ అని, ఇన్స్టాల్డ్ అని, అవైలబుల్ అని. ఓకే, సో మనం డిఫాల్ట్ ప్లగిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఇన్బిల్ట్ ప్లగిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు గో టు ద అవైలబుల్ సెక్షన్. అక్కడ మనం సెర్చ్ చేసి, ఓకే, సో వీ కెన్ సెర్చ్ ద ప్లగిన్, we can install our particular plugin. That is the simplest way. So let me install the default plugin or inbuilt plugin. So go to the manage Jenkins, and if you scroll down, we can see plugins, and here చూడండి అప్డేట్స్ అంటే ఆల్రెడీ మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన ప్లగిన్స్. వీనో మన జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ప్లగిన్స్ మనం డిఫాల్ట్గా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఆ ప్లగిన్స్కి ఏమైనా అప్డేట్ వస్తే కనుక ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, అండ్ వీ కెన్ అప్డేట్ ద పర్టికులర్ ప్లగిన్. ఇక్కడ మనం ఇన్బిల్ట్ ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి వీ నీడ్ టు గో టు ద అవైలబుల్ ప్లగిన్స్. ఇక్కడ వీ కెన్ సర్చ్ ద పర్టికులర్ ప్లగిన్. నేను డిప్లాయ్ టు కంటైనర్ ప్లగిన్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నాను. చూడండి, సో లాస్ట్ వీడియోలో మనం డిప్లాయ్ టు కంటైనర్ ప్లగిన్ ఎందుకు అనేది చూసాం. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ద ప్లగిన్ అండ్ ఇన్స్టాల్. క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్. It's going to install. Okay, so almost done. Now once we install the plugin, we can also check అది నిజంగానే ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా అనేది మనం చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, డిప్లాయ్ టు కంటైనర్ అనే ప్లగిన్ ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే డిప్లాయ్మెంట్స్ చేయొచ్చు. డిప్లాయ్మెంట్ టు అప్లికేషన్ సర్వర్స్ లైక్ జేబాస్, టామ్ క్యాట్, గ్లాస్ ఫిష్, ఈ 3 అప్లికేషన్ సర్వర్స్లోకి మన అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. Now go to projects and particular project and configure. ఈ చేంజెస్ మనం పోస్ట్ బిల్డ్ యాక్షన్స్లోకి వెళ్తే ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, కమ్ హియర్. ఇక్కడ చూడండి, క్లిక్ ఆన్ దిస్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఆప్షన్. ఇక్కడ వీ కెన్ సీ డిప్లాయ్ వార్ ఆర్ ఇయర్ టు కంటైనర్. ఓకే, ఈ ఆప్షన్ అనేది మనం ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఉంటుంది. బిఫోర్ దాట్ వీ కెనాట్ సీ దిస్ ఆప్షన్. ఇది ఇన్బిల్డ్ ప్లగిన్. అలాగే మన కంపెనీస్లో కొంతమంది ఓన్ ప్లగిన్స్ డెవలప్ చేసుకుంటారు యాజ్ పర్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్. అంటే దాన్ని ఏమంటామంటే కస్టమ్ ప్లగిన్ అంటాం. కస్టమ్ ప్లగిన్, ఓకే, కస్టమైజ్ ప్లగిన్ అని అంటుంటారు. దాన్ని మనం ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఆ ప్లగిన్ మన డెస్క్టాప్ మీద అయితే ఉండాలి. చూడండి, ఇక్కడ డోకర్ బిల్డ్ పబ్లిష్ అనే ప్లగిన్ ఉంది. ఇది నార్మల్గా అయితే డిఫాల్ట్ ప్లగినే, బట్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఏ కస్టమైజ్ ప్లగిన్ ఆర్ థర్డ్ పార్టీ ప్లగిన్. Now again same navigation, go to the manage Jenkins. Okay, alage go to the plugins. Now if you want to install any third party or customized plugin, go to the advanced settings. Okay, come to the advanced settings, and here if you scroll down we can see deploy plugin. Okay, now choose the file and navigate to your location. ఇది చూడండి, డోకర్ బిల్డ్ అండ్ పబ్లిష్ ఉంది కదా, దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్, క్లిక్ ఆన్ డిప్లాయ్. యా, ఇట్స్ ఇన్స్టాలింగ్. వీఆర్ క్లియర్లీ సీయింగ్ దాట్. ఈ ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ మనం వెళ్ళి చూద్దాం. అగైన్ గో టు ద డాష్బోర్డ్, అగైన్ go to the project configuration,
అండ్ అగైన్ స్క్రోల్ డౌన్. ఇక్కడ మనం యాడ్ బిల్డ్ స్టెప్లు చూడొచ్చు. సీ హియర్ డోకర్ బిల్డ్ అండ్ పబ్లిష్. సో ఇలా మనం థర్డ్ పార్టీ ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. మనకు ఇంకొక వే కూడా ఉందండి. థర్డ్ పార్టీ ప్లగిన్ ఆర్ కస్టమైజ్ ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేయడం ఇంకొక ఈజీ మెథడ్ కూడా ఉంది. అదేంటంటే మనకు తెలుసు జెన్కిన్స్ హోమ్ డైరెక్టరీ ఉంటుంది. జెన్కిన్స్ హోమ్ డైరెక్టరీ ఈస్ .jenkins. మీరు ఈ హోమ్ డైరెక్టరీలోకి వెళ్తే మనకు ఒక సపరేట్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది. ఆ ఫోల్డర్ నేమ్ వచ్చేసి ప్లగిన్స్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది. ఓకే, మీరు ఏదైనా మీ కస్టమైజ్ ప్లగిన్ని కూడా ఈ ఫోల్డర్లో తీసుకొచ్చి పడేసిన సో ఇన్స్టాలేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, నేను ఈ సినారియోలో ఓకే ఈజీ వేలో కూడా ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ అయితే నా సర్వర్లో, నా లైనక్స్ సర్వర్లో, బికాస్ నా జెన్కిన్స్ హోమ్ డైరెక్టరీ ఉంది నా లైనక్స్ సర్వర్, బికాస్ మై జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆన్ లైనక్స్ సర్వర్. ఇక్కడే మీరు చూస్తే ls-a చేస్తే వీ కెన్ సీ .jenkins ఫోల్డర్. ఇక్కడే నాకు యాన్సిబుల్ హెచ్పి అనే ప్లగిన్ కూడా ఉంది. దీన్ని మీరు సింపుల్గా జెన్కిన్స్ హోమ్ డైరెక్టరీలో కాపీ చేయడమే. cp ansible.hpa .jenkins ఇన్సైడ్ వీ హ్యావ్ ఏ ఫోల్డర్ కాల్ ప్లగిన్స్. దీంట్లో కాపీ చేసేయడమే. దాట్స్ ఇట్. వన్స్ వీ డన్ ఇట్, we need to restart the Jenkins. Restart. It will take a bit of time. Meanwhile, our installation kuda complete అయిపోతుంది. Just a second. We almost done. ఫస్ట్ మెథడ్లో అయితే కనుక కేవలం ఇన్బిల్డ్ ప్లగిన్స్. సెకండ్ మెథడ్, థర్డ్ మెథడ్ అయితే కనుక మన థర్డ్ పార్టీ ప్లగిన్స్ కానీ, మన ఓన్ ప్లగిన్స్ అని కానీ, కస్టమైజ్ ప్లగిన్స్ అని కానీ ఏదో రకంగా కాల్ చేస్తుంటారు. ఎలా పిలిచినా సరే వీ కెన్ ఫాలో సెకండ్ మెథడ్ అండ్ థర్డ్ మెథడ్. యా, సో రీస్టార్ట్ ఈస్ డన్. నౌ గో టు లాగిన్. సింపుల్, click on login. Now again go to the job configuration. We can see here. Go to the configure. Again if you scroll down, now again in build section, okay, adding build step, మనం యాన్సిబుల్ సంబంధించిన ఆప్షన్స్ చూడొచ్చు. యాన్సిబుల్ వరల్డ్, యాన్సిబుల్ ప్లేబుక్, అటాక్. ఓకే, ఇలా మనం సక్సెస్ఫుల్గా కస్టమైజ్ ప్లగిన్స్ కానీ, థర్డ్ పార్టీ ప్లగిన్స్ని కానీ ఆర్ ఇన్బిల్డ్ ప్లగిన్స్ కానీ ఈజీగా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. ఇది చాలా ఫ్రీక్వెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండి. సో థ్యాంక్ యూ.